Exercise 20-1. Accusative articles. Fill in the blank. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 1. Er liebt die Blumen. 2. Ich suche eine Wohnung. 3. Wir brauchen den Schlüssel. 4. Luisa sieht das Mädchen. 5. Mein Vater liest ein Buch. 6. Sie mögen den Tisch nicht. 20-2. Accusative articles. Translation practice. Please translate the following English sentences into German. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 1. I have no sister. Ich habe keine Schwester. 2. Do you have a son? Informal. Hast du einen Sohn? 3. He is wearing a coat. Er trägt eine Jacke. 4. I would like to order a pizza. Ich möchte eine Pizza bestellen. 5. Are you cutting the onions? Formal. Schneiden Sie die Zwiebeln? Next, we'll cover section 20-2. Possessive articles. See you in the next video.